Hello, everyone. So we are getting going very soon here. Level 5 Vision 2024 to the world's children, which is what they call essentially their directs. You can think of them as Level 5 directs. And it's a pretty interesting one because, as you can see here, they have 5 titles that are supposed to be featured, but they're also saying they are going to announce 2 new titles. Now, that's very funny because obviously Level 5 is kind of trying to do a comeback. You know, they essentially were gone for a while. They had shut down their Western offices and everything, and they announced their comeback in a February 2023 Nintendo Direct, essentially. And none of these games have come out yet. So I think it's kind of funny that they say they have 2 new titles, because they really need to get these things out the door first. But I'm very curious what those things are. And are they new, or could new titles also be collections, right? Here's the Professor Layton trilogy HD for Switch before New World of Steam comes out, or something like that. I would love to see something like that, but maybe there are brand new titles. But we do know some of these games are coming along, because Level 5 at Tokyo Game Show has already announced they are going to have a presentation there, a live broadcast, but also live from the show floor stuff. As you can see, that's only in a couple days. And the Level 5 booth will feature several playtesting stations for upcoming titles, including Professor Layton and the New World of Steam. So yeah, some of these games are straight up playable to the public. They'll be a part of the live broadcast. So when you can tune in to their presentation at TGS, this is essentially Level 5 Vision. The timing of it is essentially like a pre-TGS stream, you could think of it as. Fantasy Life I is also playable. Inazuma 11 Victory Road. Deca Police is not. I think that's very funny and unfortunate for Deca Police. If you don't remember, Deca Police had its release date moved to 2025. No surprise, we're at the end of 2024. But it was initially announced as a 2023 game. And that's pretty wild. So the fact that it's the one game here at TGS that isn't even playable, and it was a 2023 game, makes me feel like that game's, still a ways off, still having some problems. I'm pretty interested. I love detective stuff, and it's a detective JRPG, so that's really cool. Both things I would be into. It's why I love Layton, which is the thing I'm most excited to see. Because there's obviously a big mystery element to all the games, as they're very story focused. Fantasy Life was also supposed to come out quite a long time ago. It had a launch date of October 10th, but it also was due for release in 2023 initially. So yeah, they announced those games, I guess, a little early, you could say. But Professor Layton and New World of Steam, they showed it in that February 2023 Direct, and then later we got the 2025. So we've known that for a while. But yeah, we are waiting for this to start. As you can see, we can't full screen this yet. Oh, here we just now can. They just went live at the exact right moment. Yeah, they are.
Yeah, we are getting going then, I guess, pretty soon. Supposedly we should have 9 minutes left. So yeah, for me personally, I do have interest. Like I said, Professor Layton is, the #1 stunner for me. It's the game I was very excited when they announced a new Layton. I've been wanting them to do that the entire Switch generation. Let me just make sure before it starts. We're at 1080p, yeah. Okay. So yeah, we've seen very little of Layton. We've seen very little of Professor Layton. They announced it in February, and then we basically didn't get much of anything until the end of the year during the Level 5 Vision for that year, 2023. And it was good. I love the art style. I'm really looking forward to it. They showed like a puzzle. You could see Luke and Layton. They're like in the foreground instead of the background. Otherwise, it looked pretty normal. But we didn't get much, and they've been really quiet about it. So I'm really happy, though, that it's playable at TGS and they're finally showing it again, because yeah, it was one of those games that I feel like a lot of people, especially a lot of Layton fans, kind of had this feels like the game is the furthest away, right? A lot of people had that feeling that, oh, this game might be a while before it comes out, and it might be the latest out of all their games, right? It's the furthest behind. But the fact that it's playable, like I said, it's playable ahead of Deca Police, which was announced for release, way earlier, makes it seem like it's coming along. But yeah, I'm also curious to see Fantasy Life I. I would really like that game to, get a new release date and not just be in limbo after initially supposed to come out this October. Because Fantasy Life on the 3DS was really cool. And I hope the franchise can come back. And like I said, Deca Police is still a game that I'm really curious about. I have a bad feeling the fact that it's not playable at TGS like the other games makes it seem like it's the furthest away. And if, like I said, you go by the timelines, that game was way ahead of something like Layton, clearly. But the fact that it's not playable in Layton shows that I feel like Deca Police is maybe having the most issues. But maybe that's also because it's a new IP. And that, has its own risks. So they need to get that right. It doesn't have a built-in, base that'll like automatically buy it or whatever. So yeah, we should be starting in 5 minutes. But yeah, I saw the reaction when they first announced, like, hey, we're going to announce 2 new titles. People were like, wait, what? Why aren't you shipping Layton or Fantasy Life or Deca Police or any of these games first? You got 2 new things, but I'm really curious what they are. If they're established franchises from Level 5, or like I said, new titles for a company. Could be collections or re-releases, something that isn't as resource intensive as, a full new thing.
Yeah, like I said, I for one would be really happy to see them put out like the Layton HD collection. You know, New World of Steam takes place right after the original trilogy, so having the original 3 games there in time for before that came out, because Layton's been gone for a long time, so you know, you kind of have to be an older fan at this point to be current on the story. And, you know, it's based off the original trilogy, not even, you know, the most recent ones on 3DS were prequels. So if you haven't played the original DS games, you know, you'd be behind. And I think that it's be pretty useful to a lot of people if there were the HD collection. That they actually did one on mobile, so they like redid the art and stuff, if you don't know, for HD. So I feel like that'd be a pretty easy thing to put on Switch. But like I said, those 2 new titles might be something completely original and new, and not just, you know, HD collections. But when the New World of Steam was first announced, I kind of had a feeling they would do the trilogy on Switch first, and it never materialized. So maybe it's just not going to happen. Oh, about to begin. One minute, as long as it starts on time. Music stopped. That must mean... There we go.レベル5ビジョン2024をご覧くださりありがとうございます。こんばんは、レベル5日野です。今回のビジョンのタイトルは To the World's Children、 文字通り世界中の子どもたちに向けてという意味ですが、さらに子ども心を忘れていない多くの大人たちにという意味も込められています。今日はこのタイトルにふさわしい発表ができるということで、僕自身の子ども心もワクワクでいっぱいです。これより皆様にはレベル5が送る最新の夢とロマンを見届けていただきます。では早速発表を始めていきたいと思います。 All right, what do you got, Hino? Oh, starting with Fantasy Life, okay. ファンタジーライフ I ぐるぐるの竜と時を盗む少女はすでに告知されている通り、当初の発売日2024年10月10日から一旦見直すことになってしまいました。 How far is it going to be pushed? ただこれもよりゲームを面白くするため、
大幅なバージョンアップを実行するためのものでした。 Major content upgrade. では Okay. どのようにバージョンアップしたのか、こちらをご覧ください。ドラゴンの化石に導かれたどり着いた謎の島で冒険者たちを待ち受けるものとは。助けた少女がいた国はすでに滅びた1000年前の王国だった。ライフと呼ばれる14種の職業を習得したら自由に切り替えて素材を集めよう。製作職で装備や料理を作って準備を整えたら島探索に出発。冒険で見つけたロボットの力も借りれば拠点の地形を変えるのも簡単。 Okay. 自分好みに飾り付けて Oh, it's 廃れた very 島を復興しよう。 Animal Crossing New Horizons making your island, huh? で家具を作ったらマイハウスもコーディネートできる。冒険を進めるとたまげ物と呼ばれる不思議な置物を見つけることも。 Rangelings. 女神様の力を借りるとなんと人の姿に早変わり。探索に同行してもらったり一緒に生活をして島を繁栄させよう。そしてこの島の謎を解き明かす鍵となる舞台はなんとファンタジーライフ史上最大のオープンワールド。 Oh, it's full on open world, really. 広大な大地や切り立った山々を探索し長い川も何のその。さあ大冒険へ Interesting. I did not expect them to go 駆け回るのに疲れたら相棒の力を that 借りて crazy. 冒険しよう。なんとこの大陸では不思議なシャベルモンスターと遭遇することも。今作から追加された新ライフも登場し自由度はさらにパワーアップ。 Oh, look at that artist. 選 That's び cool. きれないたくさんのライフもクイックライフチェンジで一瞬で切り替えられる。一人の冒険 Oh, が that's really nice that it's instant. 最大4人のマルチプレイはもちろんコントローラーをもう一つ用意して冒険に乱入することも可能。 Oh, they got couch co-op too. That's cool. のんびり日常ライフも終わらない冒険ライフもどう過ごすかはあなた次第。個性豊かな島々を巡る時を超えた大冒険が始まる。もう一つのライフはファンタジー世界。 Are they gonna have a new release date ファン or? タジーライフ愛ぐるぐるの竜と時を盗む少女。2025年4月 April. 発売。 Okay, sure. So about a 6-month delay. 2025年4月。 6 months. 新要素として広大なオープンフィールドを追加して冒険の自由度をさらに増しました。パルクールアクションによって自由に地形を移動できるようになったほか、泳ぐことも可能になりました。そして今回はさまざまなマウントで広い世界を縦横無尽に冒険していただきます。さらにクイックライフチェンジによって遊びやすさが大幅にアップ。多くのテストプレイヤーたちの意見を取り入れよりクオリティに磨きをかけています。もう少しだけ時間をいただくことになってしまいましたが本当に楽しい作品になっていますので今しばらくお待ちください。Oh, Layton. Here we go. This is what I was really hoping for. And they're getting もしかしてあいつがキングガンマンジョー Gunman 亡 King 霊の Joe. ガンマン進歩を望まぬ新世界を望ま A new adventure begins with a mysterious instant in Steam ぬ Bison. 我忠告しかと受け止めよ。 Baby. スチームバイソン。ここはアメリカの中で今最も Fastest growing town in 急速に発展を America. 遂げつつある街なんです。凄まじいスピードで進歩しているんです。では話してくれないか。君が私をこの町に呼んだ理由を。 Oh, look at that. There you go, man. That looks like a full-blown Layton game, baby.
彼は言っていた。新世界を望まぬと。あれはやっぱり人間じゃないですよね。亡霊の岩盤などいるはずがない。何か仕掛けがあるはずだよ。There's always some kind of trickery in Layton. 亡霊なんだ。なんだ。ルーク、下がるんだ。Man, I'm so happy they're showing like a lot. This is like a good trailer. 地震？ルーク、体勢を低く。まさかキングガンマン城が地震を？さあね。だがキングガンマン城には何かの目的があるようだ。Most puzzles in the series history, really? Those look like some Layton puzzles, baby. Searching Prince can be another puzzle, of course. ルーク、この町では我々が予想もつかないとんでもない何かが起ころうとしているのかもしれない。先生。I wonder if they're going to give a release window at all, or if that'll be like in a future Nintendo Direct or something. It's just going to say 2025, yep. Okay. I don't know what that spec stuff レイ says. トン教授と上記の新世界は順調に開発が進んでいま Progressing す。 smoothly, that's very good. 謎開発にクイズノックを迎え、新世代のレイトン教授を完成させるべくスタッフ一同邁進しております。 Next generation Layton ポリ game, ゴ that's ン good. 演出により細やかな演技ができるようになったレイトンとルークが魅力的な新世界を冒険します。2025年発売に向けて開発が進行していますのでお楽しみに。 Okay. Yeah, so like I said, that game's playable at TGS, so I'm really curious what we see from that, you know? And they have another presentation coming up as well for TGS that they're actually streaming out. Ore ブロードストーンポリスカレッジ首席卒業のハーバード・マークス。困ったもんだな。お勉強だけできるガキが Harvard Marks is a pretty good name. 昔のデカのつもりでいやがるとは。あなたのような一般雑魚刑事と一緒にされては困る。私はミサー・ケンブリッジ。ここからあなたたちの教官を担当する。これより仮想の都市デカポリスにて実技訓練を行う。 Oh, a virtual copy of the city. Okay. I'm not sure if they ever announced this before, but if they had, I didn't realize that they were in a digital city. Oh, damn. やっと俺の止まった時間が動き出すんだ。 Yeah, I'm pretty interested. I really love detective stuff, so. Curious if they mentioned any release timing with this game, because like I was saying before the stream, this game is not playable at TGS like the other ones in their lineup. 2026, damn, yeah, that's why it's not playable. Man, that was originally, they originally said that was going to come out in 2023 when they first announced it. They said it was for that year. Oh, they're doing an anime and game at the same time, so they maybe their multimedia push changed it.
Level 5's always been into that. 作品をよりドラマチックに彩って They い always た have だ like きま one す。 IP where they really 内 go 容面 big では on グラフィッ cross ク面も media. 強化されており、より魅力的な作品として進化を遂げようとしています。ですが作品の完成にはもう少し時間をいただくことになりました。デカポリスは2026年リリースと発売予定を変更いたします。 Woof. 2026. Yeah, when I saw Layton was playable at TGS and that wasn't, I was pretty surprised, but I guess it makes sense now. 新コンテンツ追加。次の戦いはバトルロイヤルだ。メガロボバトルアーム。最大6人の大乱闘。対戦格闘ゲームのように機体を強化せずすぐに遊べる。カスタマイズ済みの機体を選び出撃せよ。自分の戦闘スタイルに合った機体を使いこなせ。 I've never played a アイテムを集めて Megaton Musashi game before, so 一気に敵を撃墜しろ。戦いのルールは様々。1対1の決闘やチームバトルも楽しめる。 So that means they should have this and Inazuma 11, and then I guess they're gonna have their 2 new announcements, which we have no idea what they are. It didn't seem like it leaked. I haven't seen anything. バトルアームを勝ち抜け。最強は誰だ。メガロボバトルアーム2024年11月開幕。あの伝説のパイロットも参戦。兜浩二、流亮、デューク・フリードら伝説のパイロットたちがメガトン級武蔵ワイヤードに参戦決定。世界中のパイロットたちを世界を救え。メガトン級武蔵ワイヤード好評配信中。メガトン級武蔵ワイヤードに重要な追加コンテンツをリリースすることになりました。これまでオンラインで戦うためには機体を強化する必要がありましたが、新モードメガロボバトルアームでは戦うロボットを選んですぐにバトル、対戦格闘ゲームのようにお手軽に対戦することができます。有名なパイロットたちも追加され、スーパーロボット同士の熱いバトルを楽しんでいただけます。メガロボバトルアームのリリースは2024年11月を予定しています。お楽しみに。Yep, here's Inazuma 11. 稲妻イレブン英雄たちのビクトリーロードは先行してベータテスト体験版をリリースしましたが、200万ダウンロードを達成し、多くの皆様に遊んでいただくことができました。このベータテスト体験版にて収集したご意見を開発に役立てることができ、製品版は大きな進化を遂げております。ご協力いただいた皆様、本当にありがとうございました。さてここから本作品に関する新たな情報、そして発売予定をお伝えさせていただきます。ではご覧ください。稲妻イレブン。Oh, that actually looks pretty nice. 僕はもうサッカーから逃げない。あのさ、どんな気持ち？受け止めてやるよ、お前の思い。さて運命、こっからどうするよ。案内してやるよ。ほら、噂の有名人。すごいじゃん。いるんだ、この学校にも空気読めないやつ。
サッカー部もどきの即解散を命じる。その無謀君が私に何の用？てめえなめてんのか。そんな大地まずそうですし。お前誰だっけ。俺は何をやってんだか。俺は別に強いやつを求めてなんかいませんよ。 This animation is pretty good. Geez, 5,200 characters. Yeah, I've never played Inazuma 11, but that sounds crazy. Character growth system. Oh. You got your social links. Makes sense. Yeah, I've never played Inazuma 11. I don't know if they're all like this, but it seems pretty packed. That's neat. You earn stuff by playing it, and then you can build out your own little town. Evolve into a game that can be played infinitely. Okay. That's bold. Simultaneously worldwide in June. Wow, okay. Is simultaneous new for Inazuma 11? I would kind of assume it would be. 慌てるなブラザー。勝負はまだこれからだぜ。稲妻イレブン英雄たちのビクトリーロードは発売予定日を Yeah, 2024 to 20, yeah, June 2025. 6月に変更させていただき Man, ま like す。 everything is going to be 多くの皆様が 2025. 発売日をお待ちいただいていることは承知していますが、高いクオリティを実現し、 It is interesting, like so many of their games were supposed to come out like a year or two before they did, and supposedly they have 2 new announcements. Still really curious what those are. 稲妻ポストへいただいたご意見も多数採用させていただき、ユーザーの皆様の満足度の高いものになっています。ファンの皆様にはさらにお待ちいただくことになってしまったことを深くお詫びいたします。では改めて今回新発表した新システムについてご説明します。監督 AI モードは
アクションが苦手な方でもキャラクターを育てることに集中して大まかな指示による戦略によって試合を勝ち抜いていけるモードです。試合中も選手操作モードと監督 AI モードを自由に切り替えることができます。これによってユーザーの皆様のプレイの幅が広がることでしょう。アビラーボードと絆リンクはプレイヤーの皆さんのキャラクターへの愛情を存分に発揮していただけるモードです。アビラーボードではキャラの個性を自分なりに変更することができ、絆リンクはキャラ同士の関係性をプレイヤーの好みで設定することができます。アニメや過去シリーズと同じ設定での関係性を作るもよし、自分なりの人間関係を作って独自のチーム作りをするもよし、プレイヤーの皆さんそれぞれのキャラクター育成、チーム作りを楽しんでください。そして最後に稲妻イレブン全プレイヤーの夢を叶えるシステム、絆タウンです。稲妻の世界に自分のアバターを作り生活することが可能です。ストーリーモード、クロニクルモード、対戦などの全てのモードで収集できるオブジェクトやキャラを自分の絆タウンに配置して自分だけの稲妻ワールドを作ることができます。他のプレイヤーと交流して街を発展させましょう。絆タウンでは他のプレイヤーと共に試合やミニゲームなど稲妻の世界を存分に楽しむことができます。多くの仕掛けを搭載し、 Those are like actual real people can visit your town, huh? 無限に That's 遊べ neat. るゲームへと進化します。お待たせして本当に心苦しいですが、もうしばらく発売をお待ちください。 Alright, well, I guess they're down to their two new announcements. Oh, there you go. 本日は稲妻イレブンに関するさらなる新タイトルを発表させていただきます。これは多くの稲妻ファンが待ち望んだタイトルなのではないでしょうか。ではこちらをご覧ください。稲妻イレブン。What? Oh, they're remaking. Interesting. やっぱりこのままじゃダメだ。とにかく俺一人でも練習を始めなきゃ。何かご用ですか？なんでもないわ。汚い物質だと思って見ていただけよ。大丈夫？ Really has a claymation kind of look. ここから上に登れるんだ。さあ、ついてきてくれ。稲妻イレブン RE。 2026. 稲妻イレブンパート1のリメイク作品を作る So こ is と that に really 2027? 遠藤守の最初の物語を多くの追加要素を加えリメイクします。ファンだけでなく新たなユーザーの皆様にも楽しんでいただけるように I actually really like the way 遊 it びやす looks. さを大幅にアップしています。最新の映像クオリティで蘇る稲妻イレブンにご期待ください。発売は2026年予定です。そして稲妻イレブンは年末全国のイオン系シネマにおいて稲妻イレブンザ・ムービー2025として映画を公開します。過去の稲妻イレブンと最新の稲妻イレブンのストーリー両方を楽しめる贅沢な内容となっております。ぜひ足を運んでみてください。Oh, they're bringing back 社 Yokai 会現 Watch, 象 huh? と言われた妖怪ウォッチの流れを継承しながら全く新しい作品として企画を進めてきたプロジェクトがあります。これは過去最大級のクロス The メディアプロ largest ジェクト cross にな media ること project でしょ today. Here they go う。 again. ではご覧ください。
僕の家はマンションの屋上。マンションの大家はおばあちゃん。何の不自由もなく暮らす僕の家族。 They're finally like ここは恐ろしい魔界へのシートだったんだ。 making like new generation. 開かずの間で見つけた不思議なカメラ。それを Kind of like rebooting it, you know, like Pokemon Gen style, different protagonist thing. 緑色の何かが出てきた。謎の存在、ふにゃふにゃした何か。これをひとまずゴーストと呼ぼう。 Dream Concept Dance Santa. That's a funny combination of words. Oh, is the new concept is like dance like a key part of like the whole gameplay or something? Oh my god. 青いやつはいくつかのものを合成してキメラを生む。アイハートペン、アイハートアップってやつだ。知ってるだろ。油断すると変な姿になりがちだけど、それなりに面白い。 Avant-garde A. さらに仲間を発見。ピンクの建築家たちは世界を作っていく。その迷宮の奥に何が隠されているのか。僕はそこで大切な何かを探す。街には善人もいれば悪党もいる。金のためには手段を選ばない悪徳企業。魔王堂。Villa Corp or Devile Corp? Either way, very obviously a villain organization. They're not the Darkery Men, like the Dark Salary Men. 母さん、そんなのうさんくさいってわかるじゃん。 Okay, Watch always had a good sense of humor, I will say that. Ghost Craft RPG. No idea what that means. Oh, is it like 1v1 battles now? More like an... It seems like it's different from old Yokai Watch, I'll say that. Holy Horror Mansion. Supported platform secret. Release date who knows. Price fair. So, secret, is it Switch 2? いかがでしたか? Maybe not that soon. Yeah, it's going to be forever because everything else is 2026, 2025, 2026, and this is nothing. So this is going to be like ストーリーからゲームデザインまで家族全員で楽しめるゲームを目指しています。家族全員で楽しむゲームとはどういう意味なのか。ホーリーホラーマンションは多くのエンターテインメント企業の皆様を巻き込んだ過去最大級のクロスメディアタイトルとなります。発売予定日と対応ゲーム機は現状未発表とさせていただきます。2025年春に本タイトルのみのクロスメディア発表会を開催し、関連グッズやメディア展開のご報告をしたいと思います。続報をお待ちください。本日の発表は以上となります。 They are really going big, like they're trying to bring back everything. 稲妻イレブン英雄たちのビクトリーロード、ファンタジーライフ I、ぐるぐるの竜と時を盗む少女の3タイトルは9月26日からの Yeah, I really want to see what that demo footage for Layton looks like. ぜひどんな操作感なのか I'll be looking 皆様 for 自身の手で footage. 触っていただけたらと思います。会場では稲妻イレブンとレイトンは It's really cool, and it's going to be in English too, huh? ファンタジーライフ I は日本語を含めて So hopefully some English demo footage gets out. We can see what the writing's like a little に bit. 関してはどのタイトルも多くの言語に対応して発売する予定です。もう少しだけ時間をいただくタイトルもありますが、 They'll need some time for polishing, but we promise to make use of it to 内容 ensure の満 player 足度にて satisfaction. お返ししようと考えています。2025年は2025, our games will bring dreams, wonder, and countless moments of joy to children around the world, and to adults who still cherish their inner child. ではごきげんよう。 Okay. Okay, Hino. Yeah, they're really bringing back everything. Like I said, they're doing a TGS stream, so
I definitely want to check out that footage. I'm really curious to see what Layton is. Hopefully someone in Japan, does a thorough job of checking out the demo in English and uploads it. Really appreciate that. But yeah, so that is the Level 5 Vision 2024. Like I said, a lot of stuff with TGS is coming up, including from Level 5, so we have more to go through in the future. But I guess that is all for now. But we'll be back